So we continue the discussion which we started yesterday, that we are designing a temperature controller. Now we shall try to move at a somewhat rapid rate. So the theme of supplying heat by putting heater on and off is possible because temperature is a means the system of supplying heat leading to temperature rise is sluggish system. Now we must be able to move and generalize it. Not only temperature, it can be applicable for any system. It can be applicable for any system. So if very simple is being told, then there is another likelihood or apprehension that students may get a wrong perception that the subject is too simple itself and they are unable to think beyond. So we need to introduce simple things at the first time and then we need to move ahead. So yesterday's problem, and also in engineering, all problems asked need not be completed in the session. It is expected that there should be some kind of self-competition among the students that yes, I have completed first, mine is correct. That should get developed slowly. So now we would like to generalize, and I am sure that I am explaining the theme of generalized control system in simple manner. Means there is some variable to be controlled. For example, temperature, for which I have to put the heater on. And the temperature is the temperature is proportional to the heater which I control. So there is a phenomenon called as, listen very carefully, these are scientific terms, controller output. Right? What is controller output? That the dimmer stat or you put on and off. So whatever value you are setting at your actuator is controller output. Then what is to be controlled is called as process variable. Process variable. And this is to be ensured that you want some goal state. What is to be controlled? Temperature. And how much value you want? Right, in yesterday's problem, 50 degrees centigrade. That is something provided by the designer. So that is called as set point. Set point. Is it right? So set point, process variable and control output. Set point, process variable and control output. Now we give some terms. Say for process variable we say PV. For set point we give SP. And for control output, since means there can be a system which does not use, there can be a control system which does not use electricity. A completely mechanized hydraulic control system is also possible. But in most of the cases now, using electricity is quite convenient. Therefore, normally the control output, what we say, what you are doing? You design some controller? Look here. So control output we define in terms of voltage, VO. VO you can say as voltage or
you can say as any other variable also, but normally voltage. Any other घ्यायचं तुम्हाला voltage सांगायचं तेवढं हे ठेवायला नको. So what is the relationship normally? Now I would like to derive it from your end itself. Process variable PV means process variable means right now the variable under interest. What will be the relationship between PV and VO? VO is controller output, heater output, and process variable is temperature. What will be normal relationship, expected relationship between PV and VO? So I think he is maybe telepathically has understood, or he is having a very extreme capacity of guess what? Addition to his competency. He is competent, that no doubt, but he is able, means he answered something beyond what I asked. So assuming that most of you must not have listened what he said, still the question put open for others. So what is the expected relationship? In means for the system, VO is control output. If you take it as a system for which VO is input or output, for are you getting me exactly? For system, VO is input, and what is output? Temperature, right? Process variable output, right? So for system, VO is input, means output of the controller is input to the system, and output of the system is process variable. So what kind of thing you can write between PV and VO? We can P dot we remove PV, we can write directly, so I think that is not a major issue, or you can write PV as that also. So what is expected in normal, in real life variables, process variable is directly proportional to controller output. Is it right? Yeah. And if it is directly proportional to, in that case you can put the constant of proportionality. In that case you can put, so you can write, so I hope that I got it from you and not I have told, that process variable is equal to some constant C1 times, right? Some constant times means, as you have said, that process variable is directly proportional to VU. Is it like that always? No. It may not be. Sometimes it may be proportional to square, proportional to square root, maybe non-linear also. So sometimes PV is equal to, a general expression is maybe C0, some constant may be there, plus C1 VO, plus C2 VO square, and so on. But normally it is increasing. Means एक्झॅक्ट मॅथमॅटिकल जरी लिहिता येत नसलं तरी एवढं आपण सांगू शकतो कॉमन सेन्स ठोकताळा वापरून, जास्त VO जास्त टेम्परेचर. आर यू गेटिंग मी? मीन्स इफ इन कंट्रोलर म्हणजे हीटर जास्त ऑन के म्हणजे डिमर स्टॅटचं व्होल्टेज वाढवलं की टेम्परेचर वाढणार आहे हे आपण सांगू शकतो. आता टेम्परेचर मध्ये एक प्रॉब्लेम काय आहे, त्यात थोडा डिले आहे, तो स्पीड मध्ये नसतो. मोटर समजा आपण इफ वी स्विच टू स्पीड कंट्रोल, फॉर स्पीड कंट्रोल सिंपल डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल,
किंवा इंडक्शन व्होल्टेज वाढवलं स्पीड वाढलं, राईट, व्होल्टेज वाढवलं स्पीड वाढलं डायरेक्ट, आणि तो लगेच वाढतो, त्यात काय फार डिले नसतो. लिनियर और नॉन लिनियर वॉट एव्हर, बट ॲटलिस्ट इट इज इन वन गिवन डिरेक्शन. उलट इन्व्हर्सली तर नाही आहे, मीन्स इट इज नॉट इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल ॲट ऑल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल that value or to some square or a combination of that. Now, what will govern constant of proportionality? What will govern constant of proportionality? In yesterday's problem, constant of proportionality will be governed by control output is the voltage directly. व्होल्टेज ऑफ द डिमर. मग ते हे आपण सोडून देऊया पुन्हा, म्हणजे काल मी काय विचार केला ऑन ऑफ सोपं पडेल, पण त्यांना कदाचित आणखी गोंधळ वाढू शकतो. तर डिमरचं व्होल्टेज, वन थिंग इज हाऊ हीटर किती चाललं आहे, 1000 वॉट, 2000 वॉट, 5000 वॉट, 500 वॉट, कॅपॅसिटी ऑफ द हीटर. देन capacity of the tank and power dissipated, room temperature. On many factors it is dependent. म्हणजे ऍक्च्युअली रूम टेम्परेचर बदललं तर बरंच बदलतं, तेव्हा ते डायरेक्टली हे चूक आहे, तुम्ही कसं प्रूव्ह करून दाखवाल. म्हणजे हे तुम्हीच सांगितलं, मी बऱ्यापैकी बरोबर म्हणालो, पीव्ही इक्वल टू C1 इंटू व्हीओ. व्हीओ 0 असेल तर पीव्ही किती पाहिजे, असतो का, मग किती असतो. when VO is 0, हीटर बंद केला, सिस्टम टेम्परेचर वुड बी रूम टेम्परेचर. सो दॅट टाइम पीव्ही वुड बी से 20 डिग्रीज. लक्षात आलं, म्हणजे 0-0 ते गरज नाही, डायरेक्ट लिनियर रिलेशनशिप गरज नाही, पण कॉमन सेन्स टेम्परेचर वाढवायचं असेल आउटपुट वाढवायला पाहिजे, एवढं एव्हरीबडी इज हॅज अंडरस्टूड नाव. सो इन जनरल PV need equal to C1 VO need not be correct. We can have PV equal to C0, means C1 plus C1 VO, E plus V square, C2 VO square. म्हणजे that for a given system, when system changes, all constants change. For a given system, you may not be able to describe exact equation. It may be somewhat non-linear. अशा स्वरूपात ते असू शकतं. VO टेम्परेचर, something like this, आणि त्यात सुद्धा डिले आहे पुन्हा. So what we must be able to know that we are mathematically modeling something. पण समजा असं तुमच्यापैकी एखादा आता कुठं म्हटलं याचं मॉडेल करायचं म्हणाला, तर सेमिस्टरभर तो मॉडेल्स करत असेल. कारण का, एक्झॅक्ट मॉडेल तसं करता येत नाही. म्हणजे अनावश्यक अचूकतेचा आग्रह जो आपण ठरला तर वेळ जातो, त्यातून आउटकम काही येत नाही. मीन्स वी मस्ट बी एबल टू कन्क्लूड whether whatever we have derived is sufficient or not, and then we must be able to proceed further. तर आता हे नाही असं गृहीत धरतो तरी देखील आहे असं धरतो तरी फार फरक येत नाही, म्हणून आपण बरोबर धरायचं. म्हणजे आपण की टेम्परेचर कंट्रोल 70 पर्यंत करायचं समजा, आणि रूम टेम्परेचर 10 आहे, किंवा तो काय रूम टेम्परेचरचा इफेक्ट काय फार मोठा नाही आहे. So for system, what is input? VO is input, PV is output. And for controller now what should happen? So बघा
अगदी सोप्या सोप्या पद्धतीने आता डेव्हलप केलं जातं. सायंटिफिक पण आहे आणि कालचं होतं ते सायंटिफिक सोपं होतं, सायंटिफिक नव्हतं. अगदीच सायंटिफिक करणार नाही असंही करत नाही आपण, सोपा सायंटिफिकचा प्रयत्न करतो. सो दिस इज सिस्टम टू बी कंट्रोल्ड and this is controller. Right? Controller output is system input. So you apply VO. What is system output? PV. PV. आणि हे सगळं कशा करतात? आता सगळे तुम्ही ऍडमिट घेतले, परीक्षेला बसायचं नाही, चालेल का? नाही. कारण हे सगळं जी डिझाईन सिस्टीम होती कशा काय करायचं आपल्याला, हे सगळं चर्चा का चाललेली आहे? सेट. सो मीन्स व्हॉट इज अवर गोल? परीक्षेत पास व्हायचंय. कसं ते पास व्हायचं, चांगली ग्रेड मिळवायची. तसं प्रोसेस व्हेरिएबल हा सेट पॉइंटला गेला पाहिजे. SP capital Q, PV क्या क्या PV should become SP. बरोबर आहे? मग आता what should be, मग VO कसं देऊ? लक्षात आलं काय ते? All things are now put in front of you that PV is equal to, आपण घेताना काय घेऊया? C1 घेऊया का C0 काय कसं घेऊया? आधी C1 घेऊया, प्रपोर्शन डायरेक्टली प्रपोर्शनल घेऊया. स्पीड इज टेम्परेचरचं, किंवा आपण असं करू की रूम टेम्परेचर 0 आहे अजून करूया. रूम टेम्परेचर 0 आहे, लक्षात आलं का? रूम टेम्परेचर 0 आहे अजून केलं म्हणजे प्रपोर्शनलिटी आली डायरेक्टली. ठीक आहे? PV इक्वल टू C1 घेऊया असं गृहीत धरू आपण. PV इक्वल टू C1 घेऊ. मग आता सेट पॉइंट दिला, सेट पॉइंट असेल, SP पण आपण 50 करता डिझाईन करायची गरज नाही, एनी सेट पॉइंट. सो डिपेंडिंग अपॉन सेट पॉइंट मग व्ह्यू तुम्हाला बदलायला पाहिजे. लक्षात आलं ना? मीन्स आपण याचं कंट्रोल सिस्टीमचं समजा आता एकाच वाक्यात ह्या सगळ्या सब्जेक्टचं तुम्हाला काही डिस्क्रिप्शन करायचं असेल तर व्हॉट फॉर दिस कंट्रोल सिस्टीम व्हॉट यू शुड डू, what controller should do? Controller should deliver that much VO which will keep the PV at a set point. लक्षात आलं ना? Controller should deliver that much VO which will keep PV at SP. आता काय कसं करायचं? What is PV? PV equal to C1 into VO. आय होप हे म्हणजे आता आजचं आहे हे कालचं अगदी सोपं होतं, पण स्टँडर्ड नव्हतं. आजचं स्टँडर्ड आहे पण फार काय अवघड नाही आहे, अवघड आहे. अननोन काही आहे का? रॉकेट सायन्स नाही. दिलेलं काय आहे? PV इक्वल मीन्स यू हॅव टू डिझाइन अ कंट्रोलर who will supply. So what? SP is given. SP is given to you. You have to design the system for attaining SP. Relation, how system responds to input is given. That PV is equal to C1 into VO, where VO is input to the system. So what is VO? Output of the controller. So you must be able to compute that much output of the controller which when given to the system results into process variable becoming equal to set point. बरोबर आहे? आता कसं करणार? मग काय पाहिजे त्याला?
याला काय ते इनपुट पाहिजे, लगेच इनपुट पाहिजे, राईट. इनपुट पाहिजे. याला मी काय म्हणतो, एक्स म्हणूया आता आपण, कारण ते शेवटी जाणार आहे. एक्स म्हणूया. हे मुद्दाम विओ घेतले, व्होल्टेज म्हणजे हा विओ का घेतलाय, सर्किट आहे म्हणून वाटा म्हणून विओ घेतले. एक्स म्हणूया आपल्याला. एक्स द इनपुट टू द कंट्रोलर. आपण आता काय करूया, हा कंट्रोलर साधा ऑपॅम्प बेस्ड एक सिंपल ऍम्प्लिफायर असं धरूया आपण. खूप डिझाईन करता येतं पण एकदम सगळं टप्पा नको. So this controller is nothing but an amplifier which is having gain K. आणि फक्त आता पुढे लागणार आहे म्हणजे सबस्क्रिप्ट P असं म्हणतो, नंतर लागेल ते. म्हणून पुन्हा तेव्हा ते डेफिनेशन बदलायला नकोत. ते पूर्वी असं असायचं, अमेरिका रशिया काही काही ठिकाणी आता राईट हँडेड सिस्टम वापरायची, एक्स वाय झेड. एक्स टू वाय गेल्यानंतर राईट हँडेड स्क्रू गोइंग इन द डिरेक्शन दॅट इज कॉल्ड एज झेड. आणि काही काही लेफ्ट हँडेड वापरायचे, मग गोंधळ व्हायचा. तसा व्हायला नको म्हणून आता आपण केपी म्हणूया फक्त. व्हॉट इज केपी? केपी इज अ कॉन्स्टंट गेन ऑफ. सो व्हॉट इज कंट्रोलर? ए कंट्रोलर ऑफ एन एम्प्लिफायर आहे, सिंपल एम्प्लिफायर हॅव्हिंग गेन. म्हणजे एम्प्लिफायर काय असतो आपण मागच्या वर्षी शिकलोय फर्स्ट इयरला. VO is equal to A into V, where A is the gain, here A is KP, input is X. So what is VO? KP into X, right? Lexar आलं? Is it right? So controller is an amplifier for which X is the input. Output is Kp into X. PV is equal to C1 into VO. So PV is equal to C1 K पण स्मॉल असतो, Kp X. So C1 Kp is another constant, right? So what should be X? लक्षात बघा आता. PV is equal to, we will keep another constant. PV is equal to some constant, काय म्हणूया, कॅपिटल स्मॉल कळत नाही, आपण पहिलीच नाही आहे, त्याला आपण C5 म्हणूया. CK. हा सी CK. सी के किंवा सी डी म्हणूया. चला डी इज कॉन्स्टंट, त्याच्यामध्ये नको. पीव्ही इज इक्वल टू डी इंटू एक्स. डी मध्ये कॉन्स्टंट वाटत नाही काय? CK काय की म्हणजे C पण आणि K पण आहे. सी के घेऊया. नाही सी के नको, C1 आहे, 5 असले ठीक आहे. PV equal to C5X, right? बघा आता, PV equal to C5 into X, and मग आता what should be X? If what should be X, हे कशाकडे चाललंय सगळं? PV should be equal to SP. What should be X, which will ensure PV equal to SP? आणि SP बदलला की ते ऑटोमॅटिक बदलायला पाहिजे. SP बदलला. समजा आता मी सांगितलं तुम्हाला 50 डिग्री डिझाईन करा, 50 डिग्री. तुम्हाला 60 सांगितलं, लगेच तुम्ही काय ते बदलून 60 ला तो ऑपरेट व्हायला सिस्टम. So what should be X? Means X must be output from something. That is
नीड? या सिस्टीम मध्ये थर्मोमीटर लागेल का नाही? ऑब्विसली. सो यू नीड राईट. म्हणजे मला मिडसेप आता मार्क कळते तुम्हाला, मार्क कळले पाहिजे ना किती आहेत. सेट पॉइंटला त्याला न्यायचंय तर आता किती आहे ते कळलं पाहिजे. राईट. सो हे काय जे आहे त्याला एक इनपुट काय पाहिजे? एक इनपुट काय पाहिजे? पीव्ही. PV. आणि ते कुठून येणार? हे पीव्हीच आहे. बरोबर. हे पीव्ही आउटपुट आहे म्हणजे काय वेगळं दिसत नाही, ते टेम्परेचर. तिथं व्होल्टमीटर लावू नका. पण टेम्परेचर आहे तिथं तुम्ही काय लावणार? RTD किंवा LM35 सेन्सर विच डायरेक्टली गिव्स यू दी व्होल्टेज आउटपुट. सम फर्स्ट सेमिस्टर झालंय आहे ना कुठल्या ह्याच्यामध्ये इन्स्ट्रुमेंट झालं, टेम्परेचर सेन्सर झालंय ना. सो सम टेम्परेचर सेन्सर विच विल गिव्ह दिस इनपुट. राईट. आणि काय पुढं काय? सेट पॉइंट पण इनपुट आहे. सेट पॉइंट शुड ऑल्सो बी इनपुट. म्हणजे ह्याला सेट पॉइंट इनपुट पाहिजे. मीन्स x should be determined by SP and PV. बरोबर आहे? What should be x then? Listen very carefully. SP is equal to C5 into x. Sorry, PV is equal to C5 into x. And I want x such that PV equal to SP. पीव्ही इक्वल्स टू एसपी. हाँ. पीव्ही इक्वल्स टू C5 आहे. मग एक सोपा आहे घेऊ त्याला. काय सोपा आहे? PV इक्वल टू C5 into x आहे. बरोबर. मग C5 काय कॉन्स्टंट मला माहित आहे सिस्टीम करताचा. व्हॉट आय विल डू इन दॅट इक्वेशन, PV ची मी SP टाकणार आणि त्याला मला कधी x मिळणार आणि तो x मी ठेवणार. मग तिथं मला याची पण गरज नाही, टेम्परेचर थर्मामीटरची पण गरज नाही. बरोबर आहे का? PV इक्वल टू C1 into केपी VO. VO equal to KP into X. बरोबर आहे? याच्यावरनं PV equal to C5 into X. If everything is so defined, so directly I can keep that value of X, which will इथं मी एक्सच मी ठरवू शकतो. इथं हे काही करणारच नाही मी. एक्सला मी काय करेन, इथं सिम्पली व्होल्टेज आहे ना, तर इथं प्लस सम कॉन्सेप्ट 15 to व्होल्ट आणि सो आय कॅन सिम्पली मी पोटेन्शियोमीटर ठेवणार. सो व्हॉट दॅट पोटेन्शियोमीटर विल डू? That potentiometer will give me x in between 0 to 15. Right. So if it is a situation, then there is no question of any kind of so huge discussion of control system. What happens now? That this constant of proportionality
C1 doesn't remain constant throughout because रूम टेम्परेचर आपण आता 0 आहे गृहीत धरले कारण त्याच्यामुळे नॉन लिनिअरिटी म्हणून ते रूम टेम्परेचर 0 आहे समजा. बट तो जो हे आहे टँक आहे त्या टँकमध्ये पाणी कमी जास्त होऊ शकतं. लक्षात आहे ना आता लिसन व्हेरी केअरफुली. द टँक what is the goal? Temperature of the water in the tank is to be kept constant, right? And that depending upon requirement म्हणजे मला काय करायचं की मला साधारणतः 50 डिग्रीचं पाणी मला कायम घेत राहायचं आहे. माझं काही ऍप्लिकेशन्स आहेत, मी थोडं पाणी घेईन, ते घेऊन झालं पाणी की मी त्यात थोडं साधं पाणी टाकेन. 1 bucket I will remove and 1 bucket of room temperature I will pour in. Sometimes I will remove 2-3 buckets. Sometimes if I want more I will add few more buckets. So now I am slowly making the things complex. That C1 doesn't remain constant. जर C1 throughout the experiment constant राहिला असता तर मला याची गरजच नाही, प्रोसेस मोजायची गरज नाही आहे. बट व्हॉट हॅपन्स, C1 may change. C1 is not constant. Means there is direct proportionality at every given instant. PV is all. बघा, listen very slowly. PV is always directly proportional to VO. PV is always directly proportional to VO, but constant of proportionality varies over time. PV VO relationship is always linear, but the slope you can't say is fixed. It will vary. Means as you make changes in the overall system. आता इथं सिस्टीम मध्ये वॉटर टँक टेम्परेचरच्या सिस्टीम मध्ये मेन इनपुट काय, मेन सिस्टीमचं हे काय, चेंजिंग ऑफ सिस्टीम म्हणजे पाणी किती आहे, क्वांटिटी ऑफ वॉटर. रिपीटिंग मी. सो क्वांटिटी ऑफ वॉटर इज मेजर थिंग, राईट. आणि पुन्हा तुम्ही त्यात नवीन होता त्यामुळं सगळंच बदलतं. इन दॅट केस दॅट मीन्स what I say, PV equal to C5x, which C5 you are, since now C1 is not constant, unknown to you, right? लक्षात लगा, not constant पेक्षा काय आहे, right now जेव्हा मी C1 डिफाइन करता तेव्हा तो माहित होता, मला माहित असता तर प्रश्न नव्हता. सो C1 is unknown to me. एक्झॅक्टली unknown to me म्हणजे काय, तो किती आहे मला माहित नाहीये, तरी मला हे करायचं आहे. आर यू गेटिंग मी? म्हणजे त्यात पाणी किती आहे मला सांगितलेलं नाहीये. आर यू गेटिंग मी? हीटर आहे, डिमर्ट आहे, हीटर लावलेला आहे, टँक मध्ये पाणी किती आहे मला माहित नाही. आर यू गेटिंग मी? When I don't know the quantity of the water, but I know that PV is proportional to VU with constant of proportionality unknown to me. So I am in a situation where PV is C5x, C1 Kp is C5, PV is C5x with C5 is not known to me. लक्षात आहे ना? In that case, what should be x such that PV should become x set point? लक्षात आलं? How you will define x? So I again repeat because this is the crux of the subject. There is a system which requires some input. The process variable is linearly proportional to the input, directly proportional to the input, but constant of proportion is not known to me. The input to the system is coming from controller. Controller is nothing but an amplifier to which x is the input.
VO is the output. So process variable is sum times x. What that sum is not known to me, and I want process variable to be SP. What should be x? Means I am trying to describe in mathematical terms as well. Is mathematical modeling also, but is presented in simple manner. Process variable is sum times x, and without knowing that constant, that how much time, that I don't know, and still I want SP should be PV. So I have this one more unit which measures PV. आत्तापर्यंत म्हणजे जर C1 मला नक्की माहीत असता, म्हणजे समजा एक अतिशय हुशार आहे याच्यासारखा, तर त्याला हे करायला लागेल का? मागच्या सेमिस्टर आता मिड सेमला मार्क किती पडले त्या माहितीची गरज नाही ना, कारण त्याचे एव्हरीथिंग इज डिफाईन्ड. त्यांना अभ्यास करायचाच आहे. अभ्यास कमी जास्त कोण करणार? की म्हणजे मॅक्सिमम अभ्यास करायचा आहे तर डिफाईन केलेला आहे. तेव्हा तिथं त्याच्या अभ्यासाकरता म्हणजे अतिशय सोप्यात सोपे उदाहरण देतो मी. अभ्यास किती करायचा हे ठरवाय करता त्याला म्हणजे तुम्ही नाही एंड सेम आणि मिड सेम मार्क कळले नाही, मग काय कसे पाहिजे? मॅक्सिमम आपलं काय आहे, मॅक्सिमम अभ्यास करायचा आहे, त्याला गरज पडत नाही त्याची. बाकीचे जे स्मार्ट आहेत, ओव्हर स्मार्ट आहेत, ते काय करतात, मिड सेमला किती मार्क पडले ते बघून अभ्यास किती करायला लागेल ठरवायचा. जर अभ्यासच करायचा आहे, मॅक्सिमम करायचा आहे, मॅक्सिमम केले, मला इतका अभ्यास इतके पटणार पक्कच आहे, त्याला मिड सेम मार्क करायची गरज नाही. पक्क कुठं होतं जेव्हा C5 कॉन्स्टंट होता, माहित होता मला, तेव्हा मी काय केलं असतं, PV इतका मला आता यात आता समजा इन्फायनाईट कॅपॅसिटी नाही आहे त्याची, त्यामुळे तो काय करेल, मला हा विषय अवघड राहतो, तो कसा डिफाईन करेल, मिड सेम मार्क तो बघणार नाही, तो असा डिफाईन. ही इज हॅव्हिंग नॉन प्रपोर्शनल कॉन्स्टंट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. मी मागच्या सेमिस्टरला इकॅड 1चा अभ्यास 30 तास केला की मला इकॅड 1 एंड सेमला 40 मार्क पडले. तिथं माझा प्रपोर्शनल कॉन्स्टंट 1.33 आहे. सर्किटचा अभ्यास मी 10 तास केला की मला 45 मार्क पडले. तर कॉन्स्टंट 4.5 आहे. हे सगळं माहीत आहे, त्यामुळे तो जे अवेलेबल असतो तो डायरेक्टली देईल, त्याला मार्क किती वेळची गरज नाही. C5 माहीत असता तर मी काय केलं असतं, 60 डिग्री टेम्परेचर आहे, प्रोसेस व्हेरिएबल 60 करता x किती लागतो, म्हणजे x किती त्याच्यावरनं x is equal to PV upon C5, right? If C5 is known, then if C5 is known, in that case तुम्हाला PV किती पाहिजे, SP इतकं पाहिजे. So x is equal to simple formula SP upon C5. म्हणजे बघायचं सांगितलं ना, इतके मार्क पाहिजे इतके तास या सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट इतके मार्क इतके तास, एकूण तास इतके आहेत, मग ते तास कसे वाटेल, बरोबर. पण प्रॉब्लेम आता काय आहे, C5 माहित नाही, कारण तो का माहित नाही आहे, त्यात पाणी किती आहे माहित नाही टँक मध्ये. सो इन अ सिच्युएशन वेअर PV is proportional to x but constant of proportion is not known, what x I should decide to get PV equal to SP. काय करायला लागेल, म्हणजे x should be now. आता प्रॉब्लेम काय झालाय, मी ॲव्हरेज स्टुडंट आहे, मला मिड सेमचे मार्क कळल्याशिवाय मी किती त्याला अभ्यास करावा हे कळत नाही. म्हणजे x किती द्यायचं याच्याकरता मला काय पाहिजे, दोन्ही पाहिजे. PV माहित पाहिजे मला आता आणि SP माहित पाहिजे. SP देतो आपण. सो इन सच सिच्युएशन what should be x such that
irrespective of C5, PV will be equal to SP. Are you getting me? C5 irrespective of C5 10 असेल, 25 असेल, 30 असेल, 5 असेल, means independent of C5 I should be able to achieve PV equal to SP. I want that X. हे शक्य आहे का? As good as impossible task आहे का? मला येत नाही म्हणून असं करायचं. बरं, आता जर इम्पॉसिबल आहे तर आपण म्हणजे एक्झॅक्ट इक्वल टू एस मीन्स designing value of X which will give me PV equal to SP for all SPs and for all C5s is unachievable task. कदाचित एखाद्याला मॅच होईल पण सगळ्याला एक्झॅक्टली इम्पॉसिबल आहे. मग जवळ काय करायला व्हेरी नियर टू एस पी असं असेल तर मग मी एक्स काय करू शकतो. आय वॉन्ट दिस अँसर फ्रॉम यू. म्हणजे त्यांनी टेलिपॅथिकली काही गुगल सर्च करून हे बघितलं नसेल असं गृहीत धरून इट्स न्यू फाइंड फ्रॉम यू. मी काही सांगितलेलं नाही तुम्हाला आज मी हे आणि आता मी कधीच सांगत नाही उद्या काय घेणं कारण ते मलाच माहित नसतं कदाचित. त्यामुळं ते विक्रमादित्य सिंहासनासारखं तुम्ही शाळेत धडा वाचला असेल तर न्याय करायला लागतच म्हणजे तो तिथं गेला की तर आपण सुचून जातो. विक्रमादित्य सिंहासन जे होतं शाळेत वेळ नको मग आता काय करायला लागेल. व्हॉट एक्स. एक्स इज सम कॉम्बिनेशन ऑफ SP and P. सम कॉम्बिनेशन. मग ते काय करावं कॉम्बिनेशन. कॉमन सेन्स वापरून काय करावं. आता कॉमन सेन्स मी तुम्हाला सांगतो मॉडेलकडे तुम्ही घ्या. जर सेट पॉइंट पासून टेम्परेचर हे सेट पॉइंट इज गिवन आणि प्रोसीड विथ करंट टेम्परेचर. करंट टेम्परेचर हे सेट पॉइंट पासून बरंच खाली असेल तर एक्स काय पाहिजे. एक मिनिट. तर व्हीओ काय पाहिजे. सेट पॉइंट पासून टेम्परेचर बरंच कमी आहे तर व्हीओ जास्त पाहिजे म्हणजे एक्स काय पाहिजे जास्त पाहिजे. जर सेट पॉइंटच्या जवळ चालले टेम्परेचर तर एक्स काय पाहिजे कमी पाहिजे. तर काय कमी पाहिजे का नाही माहित नाही समहाऊ तुम्ही मी असं विचारलं तुम्ही तुमच्या सबकॉन्शियस लेवलचे उत्तर दिलं. तर आता ह्याच्यावरनं काय करता येईल. व्हॉट वुड बी एक्स. ह्याला सेट पॉइंट हा इनपुट कसं कुठं येणार मॅन्युअल येणार. तुम्ही ठरवायचा आहे तो. हे व्होल्टेज आहे शेवटी ते. तर तुम्ही काय करू शकता इथं पुन्हा आता हा नाही आता हे कट केलं या एक्स हा इथून आला. आणि इथं काय करणार आपण इथे 10 व्होल्ट होणार आणि 10 किलो ओमचा रेजिस्टन्स म्हणजे हे 100 काय करायचे 10 व्होल्ट में 100 10 व्होल्ट में 100 डिग्रीज 0 व्होल्ट में 0 डिग्रीज बरोबर. सो सेट पॉइंट व्होल्टेज इज इक्वल टू सेट पॉइंट हे सॉरी दिस व्होल्टेज हे व्होल्टेज जे येणार आहे ते पण नको इथे 100 काय त्याला काय इथे लिहायचं आहे फक्त त्यामुळे हे 100च ठेवा डायरेक्टली 100 व्होल्ट 10 किलो ओम आणि सो दिस यू कॅन व्हेरी दिस व्हॅल्यू विल बी एनिवेअर बिटवीन 0 to 100 आणि ऑप एम्पला मग गेन प्लस 15 मायनस 15 असलं काय तर डोक्यात घेऊ नका. एनिथिंग व्होल्टेज पॉसिबल. ऑप एम्प हा 200 व्होल्ट सप्लाय ऑप एम्प असू शकतो. आता हा सेट पॉइंट दिला विच विल बी 0 to 100 प्लस व्हेरिएबल 0 to 100 असणार. मग एक्स काय पाहिजे PV मायनस SP
करेक्शन फर्दर. ते काय पीव्ही म्हणजे एसपी का डिफरन्स तो कसा पीव्ही म्हणजे एसपी का एसपी मायनस पीव्ही एसपी मायनस पीव्ही. सो दिस इज सिंपल. आपण असा ब्लॉक काढतो कंट्रोल सिस्टीम मध्ये तुम्हाला तो माहित असायला पाहिजे नंतर. इथे प्लस टाकतो मायनस टाकतो असं म्हणजे असं किंवा याला आपण काय करू इथं असं हे गोंधळ होत असेल तर मायनस किंवा ऍक्च्युली तो असा ब्लॉक असतो तो कंट्रोल सिस्टीम नंतर or in general some block one block to which SP is input, PV is input and X is equal to SP minus it is a subtract. X is equal to SP minus PV. And what is PV? C5X. Is it right? So, PV is equal to C5X and X is equal to SP minus PV. Calculate minus X. calculate. It's somewhat interesting. What is the answer? Minus 1 divided by C5 PV is equal to C5 minus 1 SP, right? X is equal to this. PV equal to C5 into X. X is this. So PV is equal to C5 into SP minus C5 into PV, right? Taking on the other side. PV plus C5 PV सर is equal to मगाशी x is equals to SP by C5 पण काढलं मगाशी x is equals to SP by C5 पण काढलं X equal to SP by C5 X equal to SP by C5 C5. This, what you are doing now by this example, you are ते कोणा करता होतं X equal to SP by C5 कोणा करता होतं C5 C1 is known give an sentence of example. मी मगाशी एक उदाहरण सांगितलं he understood properly. She is laughing. एक म्हणजे मगाशी सांगताना मी X equal to SP upon C5 सांगितलं होतं ते कोणा करताय त्याच्या करताय बाकीच्या करता नाही आहे. लक्षात आलं का X डन डन PV equal to C5X आहे त्यावरून X equal to
PV अपॉन C5 ते ऑलवेज करेक्ट आहे, ते ऑलवेज करेक्ट आहे. X इक्वल टू CV अपॉन P5 सॉरी PV अपॉन C5 नो प्रॉब्लेम. पण विदाउट नोईंग म्हणजे मिड तो काय करेल मिड आणि ते बघायचंच नाही, काय गरज नाही मला बघायची. म्हणजे आता यू मे बी नोईंग की CD देशमुख आमचे RBIचे गव्हर्नर होते, ते याला बसले होते ICSच्या परीक्षेला बसले होते पूर्वी ICS. मग ते रिझल्ट बघायला गेले. मग काय जसं का तो त्याचे अरे काय म्हण तुला टेन्शन कसं आलंय म्हणून तू का आलाय रिझल्ट बघायला. तर CD देशमुख काय म्हणले, मी का आलोय म्हणले, तो 2 नंबरला कोणाचं नाव आहे ते बघायला आलोय म्हणले. मी 1 नंबर माझा आहे, 1 नंबर माझा आहे, काही डिबेटेबल नाहीच आहे म्हणले. तर तो मिड मला बघणार नाही कारण तीच असणारच आहे. तसं X इक्वल टू PV अपॉन C5 आणि मग PV हा SP पाहिजे असेल तर X किती पाहिजे मग SP अपॉन C5. मग एक आलाच की मग चर्चा कशाला. अजून परत रिपीट करतो ज्याला PV इक्वल टू C5 इंटू X, त्याच्यावरून X इक्वल टू PV अपॉन C5. मग तुम्हाला PV हा SP इतका पाहिजे असेल तर X इक्वल टू SP अपॉन C5. मग सगळंच माहित आहे, ही चर्चा नको. पण प्रॉब्लेम काय आहे, C5 हा माहित नाही. तुमची अडचण काय आहे इन जनरल बऱ्याच जणांची, की किती अभ्यास केला किती मार्क पडतील याचा अंदाज येत नाही ना. लक्षात आलं का. म्हणजे जास्त अभ्यास केल्यावर जास्त मार्क पडणार हे ऑब्वियस आहे का उलट आहे. जास्त अभ्यास केला तर समजा माझी लेक्चर जास्त बघायला लागला तर काय समजा पुस्तक वाचलंय आणि पुन्हा माझी लेक्चर बघायला लागला तर जे आधी वाचलेलं आहे त्यात काय मी दुसरं सांगितलंय, कन्फ्युजन व्हायचं. पण ते सोडून दिलं तर काय नॉर्मल. तुम्हाला काय माहित आहे, जास्त अभ्यास केला जास्त मार्क हे आहे, पण तू कितीला किती हे माहित नाहीये. मग किती अभ्यासात किती मार्क माहित असतं तर मिडसमची मार्क पाहिजे गरज पडली नसती. पण जास्तला जास्त आहे, पण किती तासाला किती कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शन C5 जो आहे तो अननोन आहे. त्यामुळं X इक्वल टू SP अपॉन C5. पण C5 माहित नसल्यामुळं मी X किती सेट पॉइंटला किती X लागेल याचा फॉर्म्युला जरी मला माहित असला, म्हणजे माझ्याकडे मॅजिक फॉर्म्युला आहे मॅजिक फॉर्म्युला कुठला, X इक्वल टू SP अपॉन C5. SP दिलाय का, दिलाय. फॉर्म्युला माहित आहे का, माहित आहे. पण ते फॉर्म्युला C5 अननोन आहे. That formula no use. Are you getting me? A magic formula which you claim is perfect. SP is given. X you found out. तुम्ही फॉर्म्युला आहे, काय फॉर्म्युला आहे SP अपॉन C5. पण C5